Einen schönen guten Morgen. Wir möchten heute das Thema Präpositionen zu Ende führen. Wir machen ein paar Übungen und dann hören wir ein Lied. Wir hören ein Lied. Ja, wir hören einen Song, ein Lied. Und dann können Sie noch ein bisschen selbst arbeiten mit einigen Übungen. Ja, gestern, können Sie das sehen? Ja oder nein? Ergänzen Sie der, die, das, den oder dem. Ja, ergänzen Sie der, die, das, den oder dem. Der Hund sitzt auf dem Kamel. Der Hund sitzt auf dem Kamel. Der Hund sitzt auf dem Kamel. Hier ist der Hund, hier ist der Kamel. Was ist das? Eine Katze. Und das ist eine Maus. Eine Maus. Und das ist eine Taube. Was ist eine Taube? Eine Taube. Okay, willkommen. Eine Taube is a pigeon. Eine Taube. Mücke would be eine Mücke. Is a flea or a mosquito? A mosquito. Eine Mücke. Eine Mücke. So, also der Hund, die Katze, die Maus, die Taube, die Mücke. Ja? Können wir die Sätze lesen? Der Hund sitzt auf dem Kamel und dann auf dem Hund sitzt die Katze. Auf dem Hund sitzt die Katze. Ja? Okay? Aishwarya, können Sie den Satz einmal lesen? Auf dem Hund? Auf dem Hund sitzt Maus. Sitzt die Katze. Die Katze. Ja. Die Maus. No. The same sentence. Auf dem Hund sitzt die Katze. Sitzt die Katze. Ja, Katze. Auf der Katze sitzt ein Maus. Sitzt Ein Maus. die Maus. Die Maus. Ja, noch einmal. Noch einmal. Klar und laut. Auf der Katze sitzt die Maus. Die Maus. Ja. Aus den Maus. Auf Den. Der. die Maus becomes Und der. Der Maus. Auf der Maus sitzt die Taube. Ja. Die Taube, okay. Auf der Maus sitzt die Taube. Ja. Auf der Maus sitzt die Taube. Auf der Taube sitzt die Mücke. Auf der Taube sitzt die Mücke. Die Tasche steht auf der Tisch. Tisch ist der, die, das. Das. Der Tisch. Der Der Tisch. Tisch. Also. Der Tasche. Die Tasche. Die, Die Tasche. die Tasche steht auf der Tisch. Dem Tisch. Auf dem Tisch. Ja, noch einmal. Die Tasche steht auf dem Tisch. Ja, die Tasche steht auf dem Tisch. Gut. Auf der Tasche liegt die Kamera. Kamera. Ja. Sentence once again. Okay. Auf der Tasche liegt die Kamera. Gut. Auf der Kamera, Auf der Kamera liegt das Wörterbuch. Ja. Das? Wörterbuch. No, Wörterbuch. Ja, gut. Noch einmal. Auf der Kamera Auf der Kamera liegt
Das Wörterbuch. Das Wörterbuch. Wörterbuch. Gut. Auf dem Wörterbuch, Wörterbuch. Wörterbuch, Wörterbuch. Wörterbuch liegt die Mobiltelefon. Telefon. Telefon. Das Telefon. Das Telefon. Ja, also. Auf, noch einmal. Auf dem Wörterbuch, Auf dem Wörterbuch, Wort, 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 Wörterbuch. Wörterbuch. Ja. Auf dem Wörterbuch. Auf dem Wörterbuch liegt das Mobiltelefon. Ja, liegt das Mobiltelefon. Mobiltelefon. Ja. Auf dem Mobiltelefon liegt das Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Auf, Spiegel. Ja. auf dem Mobiltelefon liegt der Spiegel. Was ist der Spiegel? Spiegel. Im Spiegel schaue ich mir, ja, Mirror, Spiegel, ja. Noch einmal bitte den Satz. Auf dem Mobiltelefon liegt der Spiegel. Gut. Auf dem Spiegel liegt das Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Okay. Auf dem Spiegel liegt die Uhr. Noch einmal. Auf dem Spiegel liegt die Uhr. 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 Ja, gut. Auf der Uhr liegen den Briefe. Briefe. Was ist Brief? Was ist ein Brief? Briefcase. Ich schreibe einen Brief an meinen Freund. Note. Nein. Letter. Letter. Briefe ist der Plural. Plural. Ja, also. Noch einmal. Auf der Uhr liegen den Briefe. Die Briefe. This is without the dative in the second. Where is the dative in this? Like in the for Uhr. Yeah, because auf der Uhr liegen. Die Briefe. Yeah. One very, very simple question. In all these sentences, auf der Tasche liegt die Kamera, auf der Kamera liegt das Wörterbuch. Wo ist das Subjekt? Wo ist das Subjekt? Subject. At the end. The last word actually, die Briefe. The sentence is, die Briefe liegen auf der Uhr. But we have just interchanged the position. So, auf der Uhr Auf der Uhr liegen die Briefe. liegen die Briefe, ja. Und was ist eine Ansichtskarte? Zum Beispiel, wir machen Urlaub. Wir fahren nach Rom oder nach Paris oder nach Venedig. Nein, Ansichtskarte ist Postcard, ja. Picture Postcard. Ansichtskarte, Picture Postcard, ja. Noch einmal bitte. Auf den Briefen liegt Ansichtskarte, ja. Auf den Briefen liegt die Ansichtskarte. Alle diese Verben, sitzen, stehen, liegen, das sind alle Verben, die Position zeigen, nicht Bewegung. Bewegung, have you done the word Bewegung? Bewegung is movement, Bewegung, ja. Bewegung. Yeah. So, you have to note this. Whenever we come across a new noun, and if I write it on the board, I will indicate its gender with either an E or an R or an S. E would be for feminine, R would be for masculine, der, and S would be for das. Okay, so die Bewegung, die Bewegungen, yeah, is a word for movement. Alle diese Verben, sitzen, stehen, liegen, diese Verben zeigen Position, nicht Bewegung. Also haben wir bei allen diesen Sätzen benutzen wir den Dativ. Ja? Auf dem Hund sitzt die Katze,
Auf der Katze sitzt die Maus und auf der Maus sitzt die Taube und so weiter. Okay, ist das okay? Machen wir weiter? Ja, nehmen Sie 2 Minuten Zeit. Nehmen Sie 2 Minuten Zeit, lesen Sie die Sätze. Bitte fragen Sie mich, wenn Sie einige Wörter nicht kennen. Bitte fragen Sie. Ja. Neben. Neben, next to. Neben. Fluss. Fluss. Adyar ist ein Fluss. Coombe ist auch ein Fluss. Narmada ist ein Fluss. Der Ganges ist ein Fluss. Ja, Fluss. Der Fluss. Der Fluss. Die Flüsse. Ja, wir machen bis zum Unter. Brunnen, der Brunnen. Ja, Ria, louder. Fountain, ja, der Brunnen. Turnhalle. Turnhalle. Turnhalle ist ein Turnen. Turnen is to do is to exercise. Turnen. So an exercise, a gymnasium, an exercise room actually. Turnhalle. Ja, brauchen Sie die Artikel von diesen Wörtern? Brücke, die Brücke, Baum, der Baum, der Fluss, Haus, das Haus, Kirche, Dach. Was ist Dach? Ja, ja, Dach ist Roof, das Dach, Schule und Halle, die Turnhalle, die Halle. Ja. Also, beginnen wir mit ich parke. Ich parke mein Auto unter die Brücke. Unter Der Brücke. Sorry, der Brücke. Ich parke mein, noch einmal. Ich parke mein Auto unter der Brücke. Yeah. Auto is what you get in Chennai. Okay, very expensive. But auto is what you drive in Germany. Okay. Es stehen schon viele Autos neben der Brücke. Neben der Brücke, gut. Es stehen schon viele Autos neben der Brücke. Auch unter die Baum. What is Baum? Der Baum steht ein Auto. Der Baum is original. Dem Baum steht ein Auto. Ja, noch einmal. Auch unter dem Baum steht ein Auto. Steht ein Auto. Ja. Das Schiff fährt in den Fluss. In dem Fluss. Dem. It is inside the river, no? But it has movement. But it is not going from the land into the river. Okay. The ship is in the river. Okay. That's the one of the examples that I like to give is was machen wir? Wir gehen in die Disco. Und was machen wir dort in die Disco? Tanzen. Also, welcher Satz ist richtig? Wir tanzen in die Disco. Tanzen is also movement. I mean, you cannot have a dance without movement, okay? Aber wir tanzen in die Disco oder wir tanzen in der Disco? Warum? Why? Because we're not changing locations. I mean, so the nice thing about it is we can even dance our way to the disco, no problem. Okay. So you understand the point that the ship is not going from some other surface into the river. It is already in the river. That's why with respect to the river, the ship is there. Okay. So, noch einmal.
Das Schiff fährt in der Fluss. In dem Fluss. In dem Fluss. Ja, das Schiff, Schiff. not Schiffe. Sorry. Schiffe ist die Pluralform Ja. von Schiff, ja. Das Schiff fährt in dem Fluss. Fluss, ja. Das Grillfest findet hinter dem Haus statt. Noch einmal. Das Grillfest findet hinter dem Haus statt. Statt. Ja, gut. Was bedeutet das? Stattfinden, das Verb stattfinden. Kennen Sie das Wort stattfinden? Findet statt. Das ist ein trennbares Verb. Stattfinden. Nein, stattfinden bedeutet to happen, to take place. So what does the sentence mean actually? The Grillfest, I assume it's a barbecue. A barbecue, yeah. Happening behind the house. Yeah, the barbecue is happening behind the house. Yes. Vor dem Kirche steht ein Brunnen. Noch einmal. Vor dem Kirche, Original is die Kirche. die Kirche, okay. Vor der Kirche steht ein Brunnen. Vor der Kirche steht ein Brunnen. Gut, dann Die Antenne die Antenne befindet sich befindet sich über dem Dach. dem Dach. Dem Dach. 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 Ja. Sich befinden, das ist auch ein Verb. Befinden, sich befinden. Do you get a sense of the sentence? What does it mean? The antenna, you can find the antenna on top of the wall. Roof, sorry, Roof. roof. Yeah, kind of, above the roof. Yeah. You can find, sich befindet means the antenna finds itself. Okay, kind of. Above the roof. It basically means it's a roundabout way of saying the antenna ist über dem Dach. Okay, so noch einmal die Antenne. Die Antenne befindet sich über dem Dach. Ja, gut. Neben die Schule steht die Turnhalle. Noch einmal. Oh. Neben? Neben der Schule steht die Turnhalle. Ja, neben der Schule steht die Turnhalle. Okay. Unter der Halle ist ein Gymnastikraum. Ja, unter der Halle ist ein Gymnastikraum. Okay, so das ist Übung mit dem Dativ. This we have done. Das haben wir auch gesehen gestern. Stehen, sitzen, liegen, hängen. Auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen, wo. Dativ. Ja? Stehen oder stellen. Was passt? Notieren Sie die Nummer. Zum Beispiel, das Buch steht auf dem Schreibtisch. Das ist Bild. Welches Bild ist das? Das Buch steht auf dem Schreibtisch. Bild 5, ja, gut. Bild 5. Der Spiegel hängt neben dem Regal. Der Spiegel hängt neben dem Regal. 7 oder 8? Die Puppe sitzt unter der Uhr. Die Puppe sitzt unter der Uhr. Bild 1. Die Papiere liegen auf dem Sofa. Die Papiere liegen auf dem Sofa. Bild 3. Sie legt die Papiere auf den Schreibtisch. Sie legt die Papiere auf Bild 4. Sie stellt das Buch auf das Regal. Sie stellt das Buch auf das Regal. Bild 6. Sie hängt den Spiegel neben die Uhr. Das ist Bild 8. Sie setzt die Puppe auf das Sofa. Bild 2. Ja, Bild 7 und Bild 8. Bild 7 und Bild 8
Sehen Sie den Unterschied? Ja? Der Spiegel hängt neben dem Regal und sie hängt den Spiegel neben die Uhr. Das ist genau der Unterschied wie hier. Ich hänge das Bild an die Wand und das Bild hängt an der Wand. Ja? Genau diesen Unterschied haben wir auch bei diesen Sätzen. Sie hängt den Spiegel neben die Uhr und der Spiegel hängt neben dem Regal. Ja, nur ein paar Sätze hier. Diese Übung können Sie auch zu Hause machen. Ergänzen Sie die Präpositionen Dativ oder Akkusativ. Ja? Ich möchte einen neuen Film im Kino sehen. Nicht im Fernsehen, nicht am Computer. Ich möchte einen neuen Film im Kino sehen. Klar? Was machst du am Wochenende? Ich glaube, ich gehe ins Kino. Ins Kino gehen, aber im Kino einen Film sehen. Ja? Ja, similarly, you can, machen Sie bitte die anderen Sätze zu Hause, nicht jetzt. Wir möchten jetzt das hier beenden, diese Präsentation schließen, die Änderungen speichern und dann gehen wir rüber und hören ein Lied.